to fix them. Hi, Sorry. everyone. This is immigration lawyer John Khosravi, the JK Law Firm. It's February 24th, 5:20 a.m. Pacific time. I'm here with my associate, Anya Segeva, and we're going to talk about the situation that's happening in Ukraine right now because we're getting a lot of live contacts from people in that area and family members throughout the U.S. and throughout the world about what to do because of the the war essentially that's happened in the area. Anya, thank you for coming on and discussing this. Feel free to jump in and also translate things we talk about into Russian language because we are getting, especially you are getting so many contacts from people in Ukraine, outside of Ukraine, from all all over Eastern Europe and Europe and America about this situation. Right, I'm gonna speak Russian at the end of this video, so we're gonna go over everything that's going on and what we can do for our loved ones, for the one who is there. So yeah, let's start. So, a lot of the stuff we're going to talk about is potential stuff that USCIS is going to do that typically does when we have these kind of scenarios. And obviously, you always need to contact immigration and talk with private because each person's individual situation is different. But for those who are already here, for example, on a B2 tourist visa, or they had an H1B visa and their job is ending or stuff like that, there's always the option of changing status to a B2 tourist visa, or if you're on a tourist visa, filing for an extension. This is Form I-539. They just yesterday updated the form's new form. You can file Form I-539 online or by paper. So it's something important to do, and the reason would be the fact that there's a war and we can't go back home. It's too dangerous. So be prepared to submit this, and sometimes people may, their status may expire next week and they don't realize it until a week later. USCIS does have the discretion to be lenient for late filing. So you always give it a shot. Don't think just because you're a day or two late that you still can't get it in. You can always just explain what happened, and they have authority to do that. That's change of status or extension of status, B2, Form I-539. That's the main thing. But Anya, can you talk about TPS and what that is and how that comes in these kind of situations? Yes. So a second option that might potentially come up in this context, if United States declare that it will give temporary protective status to citizens of Ukraine. So, for example, now people from Venezuela can get the TPS, right? This is the most common example. So it has not been announced yet, but it's possible that USCIS will do that. Mm-hmm. Okay, and there's nothing to do now until it's been publicly announced. But we will see what's going to happen with that. And if TPS is announced for Ukraine, it means that all people who are currently in the United States, they will qualify for that, and you can get work authorization and other things that comes with TPS. Yeah, and this could include people who here without status, who's overstayed, all sorts of things. So it's a very powerful status to have, and you're here, you can wait, and sometimes there are countries who've been on TPS for 20 years, live their whole lives here essentially. So the option has not been announced, but be on the lookout for something like that happening, especially because the U.S., especially when political situations in South Venezuela, they'll help those out. We didn't get a TPS announcement for Afghanistan, surprisingly, but I would imagine Ukraine would be a typical kind of scenario to get TPS. The third thing that typically happens in these scenarios, last time, what was the scenario? Oh, yeah, is humanitarian parole request. This is a request that that the emergency is so dire, we just need to have the person get this humanitarian parole, this option to be able to fly into the United States and be here. The unfortunate thing with this is, and we saw this with what happened in Afghanistan, is that the office that handles it is so backed up and so few people handling these cases at the government end, and the numbers coming in are tens of thousands of people requesting this, already have a large number for Afghanistan, add this to that it's practically going to be very difficult to get, but it may be something you just got to do. Humanitarian parole essentially saying this person, whoever there is, usually you have to have some sort of humanitarian need. So if it's family members or something, my brother it needs to come or something, you can always make the request and see what happens. But don't go out of too much optimism because it's going to be difficult to get. It's just an extra thing that you can do. On the X-Men, I'm sorry, go ahead. Yeah, and plus it takes time.
So generally, before Taliban came back into power in Afghanistan, and all people from Afghanistan started to file a humanitarian parole request. Before this situation, it used to take USCIS around 4 months to adjudicate humanitarian parole requests. Now there are thousands and thousands of humanitarian parole requests filed by Afghani nationals, and it's all gonna end up with like long processing times, but it's still an option. And again, we don't know, maybe USCIS will give priority to some applications and not to others, but it's a viable option, and you can try to pursue that as well. Yeah. With immigration, you never know. You might just get lucky, be the one case that's chosen. And these kind of scenarios, luck is sometimes all you have, and you just got to do what you can. And then along with that is the idea of requesting that your case be done faster, expedites. For example, if you're a U.S. citizen and your mom lives in Ukraine, and the case is pending, taking forever with USCIS, requesting an expedite, and then asking for the U.S. Embassy, if you're at that stage, probably in Poland, to expedite their interview so I can hurry up and come to the United States. There's so many expedite requests being done right now that because of all the delays everywhere in the world, that even when you ask for your senator or congressperson to help you, they're having a difficult time contacting the government agencies to do it. But it does work, and this is the perfect scenario for it. If your family member is escaping Kiev and driving to Poland right now, and they're waiting for their interview at the embassy, or their I-130s there, this is particularly for immediate relative cases, spouses, minor children, parents of U.S. citizens in particular. Or if they've been pending for a while and they're at the MVC stage, the National Visa Center stage, and they need an interview, these are the kind of situations where you contact your senator or congressperson, or even call USCIS or the National Visa Center directly, or email the National Visa Center or the embassy itself and say, listen, this is a dire situation. Please put a priority for us. Essentially, my family members are refugees in Poland. And they can't just hang out in Poland. Like if they're Polish, they need to get out of there because they have no place to be. So that might be the way to go to speed things up. Hopefully they'll do that. A lot of this has to do with lack of staff, especially for COVID. There's less people working, but hopefully they put a special situation where they give attention to these kind of matters. Did you want to add anything to that about expedite or anything else, Anya? Yes. First thing is that you have to have a pending case. If you don't have a pending case, there's nothing to expedite. Yeah. So okay, so those are the big overview. We'll be back as we get more information. Definitely publish stuff here on TikTok and Shorts and all this kind of stuff. So it's up-to-date information. Vanya, what I'll do is I'll make the screen all you, and if you want to just tell this kind of stuff in Russian, we'll also edit this, make a clip just Russian language, so people over there could also see it in their own language and learn more about it. Right now, I will start talking in Russian. Just one last thing that I want to add in English. That I'm myself. I'm from Belarus, and this situation is, I have a lot of friends in Ukraine. I have a lot of friends in Belarus and in Russia, and no one's won this war. Like other people, they don't want this war. No one wants it from any side. Yeah, this is typical. It's the battle of the elites trying to just make their power more. So we get stuck in the middle of it, as we've seen. Immigration is just what we do every day. Is we see this all over the world, from Yemen to Iraq and Afghanistan. Now over here, but it's just a constant thing. Hopefully this video at least helped one person. That'll be totally worth it. So thank you for watching, and I send my condolences to everybody who's getting hit by this. But I'll switch the screen to you so you could express this information in Russian as well. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие украинцы. Как я говорила, я сама из Беларуси, и эта вся ситуация, я назову это войной, потому что, наверное, это именно так и называется. Чем мы можем вам помочь? Мы сейчас вам хотим дать информацию, чтобы вы уже дальше действовали сами. Какие сейчас есть опции на данный момент в связи с войной в Украине? Какие иммиграционные опции сейчас есть? Во-первых, номер один. Если вы сейчас находитесь на территории США, вы въехали по действующей визе, вы, естественно, не можете возвращаться домой, вы можете попросить продление. Я думаю, что с этим проблем никаких не будет, учитывая эту вообще... Опять же, я не хочу это называть ситуацией, потому что это война. Это первый момент. Здесь главное, опять же, пожалуйста, подавайте форму вовремя. Форма называется I-539.
Вчера ее обновили. Это новая форма. Все можно найти на сайте USCIS. Пожалуйста, делайте это, не пропускайте свой срок. Понятно, что кто сейчас думает о визовых сроках и так далее, но тем не менее по закону, если вы останетесь на территории США по истечении, допустим, как правило, это 6 месяцев, которые иммиграционный офицер на границе дает владельцу туристической визы, это может быть, срок может быть меньше, но, пожалуйста, подавайте эти документы, подавайте их вовремя и в качестве основания. Понятно, что война в Украине, куда я могу вернуться. Это первый момент. Дальше, второй момент. Есть вероятность того, что будет объявлено, что граждане Украины, они подпадают под TPS. TPS по-английски это называется Temporary Protective Status. Что это значит? Допустим, граждане Венесуэлы сейчас, Венесуэла и другие страны, я не помню уже там целый список, которые также подпадают под TPS. Что дает TPS? Если вы, опять же, находитесь на территории США, вы можете подать на этот TPS, получить разрешение на работу, и там еще есть другие опции, которые идут вместе с этим. Но, опять же, TPS еще для Украины объявлен не был. Будет ли он объявлен, не будет ли он объявлен, мы не знаем. Для Афганистана, например, США так и не объявили TPS. Поэтому мы будем следить за развитием ситуации и будем давать вам информацию, как только мы узнаем что-то по этому поводу. Дальше, следующий момент. Если у вас есть иммиграционное дело, которое уже сейчас находится в USCIS, либо на стадии национального визового центра, вы хотите, допустим, привезти маму, папу, детей и так далее из Украины. Да, понятно, посольство закрылось. Фактически в Украине посольства сейчас нет, они перенесли какую-то определенную часть работников во Львов. Пару дней назад они объявили, что там будут только оказываться услуги для граждан США. Поэтому в этой ситуации, если у вас есть иммиграционная петиция, которая находится на рассмотрении в USCIS, либо на стадии национального визового центра, вы можете ускорить рассмотрение этой петиции в связи с войной в Украине. Опять же, всегда нужно пробовать, надо смотреть, как это будет работать, но такие ужасные обстоятельства являются действительно очень сильным основанием для того, чтобы это было одобрено. Понятно, что ваши родные не смогут пройти интервью в Киеве. Опять же, какое посольство возьмется за них, мы пока не знаем. Это может быть, скорее всего, это будет Варшава ближе всего, может, это будет посольство в Румынии, в Бухаресте, опять же, мы не знаем, может быть, какие-то другие посольства тоже. Но этим нужно заниматься, это нужно делать, и это работает. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду эту опцию, есть опция ускорения рассмотрения вашей иммиграционной петиции. Следующий момент – гуманитарный пароль. Если, допустим, у ваших родных нету действующей визы в США, и у вас, допустим, вы хотите, чтобы они приехали прямо сейчас, понятно, это нормальное желание любого нормального человека, чтобы ваши любимые люди были в безопасности. Можно просить так называемый гуманитарный пароль. То есть это не виза в США, это просто разрешение на въезд и на пребывание в течение определенного времени на территории США. Это гуманитарный пароль не дает никаких оснований для получения в последующем грин-карты или чего-то еще. Здесь мы об этом вообще не говорим. Это просто разрешение въехать. Да? Проблема с этим, во-первых, очень много сейчас запросов на гуманитарный пароль в USCIS в связи с ситуацией в Афганистане. Очень много людей оттуда ждут решения по своим делам именно по предоставлению гуманитарного пароля. Там тысячи и тысячи и тысячи дел. Поэтому это может занять достаточно долгое время, но это также может сработать в ситуации, если, допустим, у ваших родных нет визы в США. Поэтому тоже нужно пробовать. Это нужно подавать запрос непосредственно здесь, на территории США, в USCIS, отсылать документы. А потом ваши родные все равно должны будут пойти в посольство. Опять же, какое посольство это будет, мы не знаем. И получить штамп. Он выглядит как виза, но это не виза, это будет гуманитарный пароль. Дальше. Что вы еще можете делать? Вы можете звонить своим сенаторам, своим представителям Конгресса и говорить о том, что о своем несогласии вообще с тем, что происходит, и выражать свою активную гражданскую позицию, чтобы США что-то делала со всей ситуацией, насколько они могут это делать. Опять же, я не политик, я ничего в этом не знаю, но
мы должны вообще пробовать все опции, которые только возможно. Дальше еще очень важный момент. Буквально пару дней назад президент Байден объявил для тех, у кого, допустим, нет вакцины, я расскажу, на кого это распространяется. Это те люди, которые путешествуют в США совместно с гражданином США либо владельцем грин-карты, которые были физически на территории Украины после 10 февраля 2022 года и у которых есть действующая виза. Для них прививка от ковида не нужна. Было объявлено, по-английски это называется National Interest Exceptions для этих граждан. Поэтому, пожалуйста, тоже будьте в курсе, даже если у вас нет вакцины, но у вас есть действующая виза в США, вы можете приехать, если вы путешествуете с гражданином США, либо с владельцем грин-карты, и вы были на территории, присутствовали на территории Украины на 10 февраля 2022 года. Поэтому пока это вся информация, которая у нас есть на данный момент. Я не знаю даже, какие слова подобрать в этой ситуации, потому что никто не ожидал, что что-то подобное может произойти в 21 веке на европейском континенте. Я не знаю, у меня нет слов. У меня нет слов, что говорить. Мы будем работать, мы будем помогать людям, насколько это возможно. Пожалуйста, держитесь. Я не знаю, что еще сказать. Я не могу сказать, что все будет хорошо. Я не знаю, что будет дальше. Well, thank you so much, Anya, for sharing that information. So we'll get it out and we'll keep you posted on the situation. Again, it's a terrible situation for all people involved, and hopefully somehow cooler heads prevail. Thank you.